Right, an embedded Kleenex, exactly. The runny nose mask. So you're good? We have about another 3 minutes. Shabbat Shalom. Shabbos. Oh, sweet. Oh, yeah, that's true. Shabbos. Really feeling the absence of the Mizbeach. We could use a nice big Nice fire, yeah. warm the room up. That's true. Tukad Ish. What's it called? Ish. Ish al HaMizbeach, yeah. No, yeah, wherever's comfortable. Lovely. I don't think so, yeah. All right, Shabbat Shalom. All right, are we connected? All right, Shabbat Shalom, everybody. Welcome to our Bris Shalom virtual experience. Welcome to our Bris Shalom in-person experience. We begin on page 65. We rise in body or spirit, page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan us vina lavkin ben yom u'ben laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pakei chibrin. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam abi sharumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam atir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zakef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rakar etzalamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kol tzarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozei Yisrael b'vura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotein lo'ev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rosh ha'pai. Yiratzon lefanecha Adonai Eloheinu v'lehavotenu Utenenu hayom kol yom lechen el chesarach emim beinecha v'nei kol reinu b'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim li'amo Yisrael. Amen. Yiratzon lefanecha Adonai Elohai v'lehavotenu. May be seated, page 66. Ribon kol amim lo tzekenu anachnu mapilim dachnim lefanecha ki Ma anachnu mechayenu ma chesdenu ma tzidkenu ma yishenu ma kochenu ma kvorotenu. Aval anachnu amcha b'nei britecha b'nei Abraham ahab. Ficha anachnu chayvim l'odot l'cha. Ashreinu ma tovchalkenu ma nimgur aleinu ma yafayiru shatenu. Ashreinu shenachnu mashkim marivim erev avoka v'ibrim pamayim achol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Atu ad shelo nivraho lam atu shenivraho lam atu b'lam hazeh v'atu lam haba. Kadesh shekal mekdeshei shemecha v'kadesh shemcha b'olamecha v'yishacha terim tapech karnenu. Baruch atah Adonai mekadesh shemcha barabi. Amen. Atu Adonai Eloheinu b'shamayim v'aretz shmei shmayim emet. Middle of page 67.
Yirat Samafanecha, Adonai Eloheinu v'Eloheva Teni Shibana Ben Mikdash B'Marav Yameinu V'Techa Kenu B'Torah Techa V'Shan Madvadcha B'Yirak Me'olam Mokshunim Kadmoniyot. 72, a psalm for Shabbat. Hayom Yom Shabbat Kodesh Shebo Eluvim Omrim B'Beit HaMikdash Mizmor Shir L'Yom HaShabbat. Od Yenu Mitzevad Hashem Aranim Yu Gagit Keshar Adonai Tzuri V'Lo Avlata Bo. Continue on page 81. 81, Psalm 30. God's anger lasts a moment, divine love is lifelong. Afach Mismim Lacholi P'Tachas Akita Zreini Simcha Laman Yizmecha V'Lo Yidom Adonai Elohai Le'olam Odeka. Page 82, Mourner's Cottage. Yitgadal Gal v'yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Ma Divrah Ma divrah hirotei v'yamlich malchutei. V'chon v'meichon v'chayei v'chol Beit Yisrael. Zman Karib V'tzman kariv v'meru omei. Mevarach Yesh mei Rabbah mavarach l'olam omei omai. Yitarach v'yishtabach v'yitba'ar v'tromam v'yiseh. Yitalal Shemei Yitar v'taleh v'talal shmei l'kudosh v'yimchu. Shata Eva min kol v'chata v'shivata. V'chata v'nechamata damiran v'ru omei. Eish lama rabba min shemaya. Kayim aleinu v'al kol Yisrael v'meru omei. Oseh shalom b'mromav. Hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'meru omei. Rise. We continue on page 83. Baruch Meshalem Sachatav L'Reya, Baruch Hailad Kam Lanetzach, Baruch Adam Atzil, Baruch Shemo, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam, Hoel Baruch Haman Melech Yamo, Shabbat Baruch B'Shamkat. Yachid Chei Olami Melech M'Shabbat V'Adai Shmo Hagadol, Baruch Atah Adonai, Melech Mehulal Batish Bacho. Amen. You may be seated. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yalalu Chasela, Hashem Techachalo, Hashem Continue on Shalom. page 96. Tilat Adonai Deber Pi V'Varek Al Basar Shekha Cholil V'Ed V'Nachnu V'Varech Yam Yatav Olam. Hallelujah. Middle of page 100. Hallelujah. Hallelujah El Bekacho. Hallelujah Beki Auzo. Hallelujah Bigurata. Hallelujah Kerov Gudlo. Hallelujah B'Teka Shofar. Hallelujah B'Neva V'Chinav. Hallelujah B'Tochu Macho. Hallelujah B'Minim V'Yugav. Hallelujah B'Tziltzalei Shama. Hallelujah B'Tziltzalei Trua. Kol Hanshama Tehalelia. Hallelujah. Kol Hanshama Tehalelia. Hallelujah. Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen. Baruch Adonai Mitzvah Shem Shalom Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Hashem V'lo Levado. Baruch Shem Kavado Le'olam Le'olam Kavado. Kol Haaretz Amen V'Amen. Vayivarech David et Adonai L'nei Kol Kol Vayomer David. Baruch Atah Adonai Elohei Yisrael Avinu Me'ad Olam. Atahu Adonai Levadecha Atah Asita the Shemayim Shmei Shemayim.
Atahu Adonai Elohim asher bachata b'Avram v'hotzetum chasdim v'samta shemo Avraham u'matzat levavo neman lefanecha v'harot imo abri lotet et eretz haknani v'chiti takim et dvarecha ki tzedikatam. V'hayam b'kata livneiam v'yiru b'tochayam v'abasha v'yetrofem mishlakom slo k'mo even b'mayim azim. Vayosha Adonai vayamahu et Yisrael me'Mitzrayim v'yayitzel Mitzrayim meit al sfat hayam vayad Yisrael et hayar agdolah asher asad Adonai b'Mitzrayim v'yiruam et Adonai v'midu Adonai uv'Moshe avdo. We rise, page 102. Az Yashia Moshe uvnei Yisrael et hashira hazot l'Adonai vayamru leimor Ashira l'Adonai ki goga sus v'rakvo rama bayam aziv zimrat ya vayehi lishua Ze'eli ve'adehu Elohei aviv lemenu Adonai ish milchama Adonai shemo Markevot paro V'chelo yarav hayam Umivcha shalishav Tu'eu yamsu Tehomo yichasumu Yardum salot k'ma'aven Yimin Chadonai Rubakoach, Yimin Chadonai Taratzayeg. Amar Yever Dofasig Ale Shalom. Michamo Chambale Maranai, Michamo Rubakodesh, Lord Tilo V'Seifel, and Atiti Min Kontale Yaretz, Nati Tadas. Adonai yimloch leolam va'ed. Adonai yimloch leolam va'ed. Ki l'Adonai hamlucha Moshel b'goyim v'lu Moshe b'artzion l'shpot et haraisa v'yital Adonai hamlucha. V'yadonai l'melech kol haaretz v'yamu Yadonai achad u'shemo echad. Be seated. Nishmat kol chai, tvarech et shemcha Adonai Eloheinu. Beruach v'sar tzirchama k'nemayit Amahullah berov hadish b'chor hamanahi golami b'chet v'berita b'rachamim v'ranai lo yenu v'lo yishan ham. Ilu pinu malei shirak hayom l'shaneinu. Mitzrayim gal tanu Adonai Eloheinu in Beit Davidim b'ditanu. Al kein evanim shabal tabanu v'rak neshamar. Miyid milach u'miyish v'lech u'miyad elach ha'el hagadol yibor v'nora el elyon komnei shamayim va'aretz nehalel chana shebechacha nefercha ונברך את שם קודשך כאמור, לדוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. As we continue in the middle of page 105.
שוכן עד מרום וקדוש שמו. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב לנו צדיקים ברנאי שונה בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ודברה קירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. May be seated. We continue in the middle of page 107, the blessing of creation. כל יודוך והכל ישבחוך וכל יאמרון קדוש כאדוני. זה הכל. מזרח. ובגחו אני מרכיב מחדשת, חיים תמיד מעצמם וראשית. ננקר אדוני אלוהינו בעולם הזה, בין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו, לימות המשיח, אין דומה לך מושיענו, לתחיית המתים. אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובבים מותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת ובינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פיאר בכבוד נותנים לשמות, צחלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו, כל
צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים בחיות הקודש. לאל אשר שבה מכל המעשים, ביום השביעי. כל המעשים, השית עליו כבודו. לפיכך יבחרו כל מי הקוצרה שבטים טוב להודות לאדוני. עשית ברוך הסלם. כי ברכת רמקן בגלל עלינו, ברק. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומעריצים ומקדישים וממליכים. שמע אל המלך הגדול והגיבור ונורא הקדוש הוא. לכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש לרצון בנחת רוח, שפה ורב ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. והאופנים מחיות הקודש, ברעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לברך נמות ייתנו למתנים ישמיר קהילה ולמוכר השעות, בעל מלחמה זרת כאן. אסתו אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראת שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, בתוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שבת תשמעו מצותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום ויראתם לכם מאוד דרכם ורצוכם. השתחוויתם להם וחרף על נפשכם ויתשתם. ועבדתם על הדבר אשר אדוני נתן לכם ושמתם בדברי אל עליו ונפשכם. השמיים על הארץ, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ויהוא וחביב ונקמל נאמן והוא חביב ונכון ונורא ונורא טוב ויפה הדבר הזה עלינו. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים. ויד בני ויד דורותינו ויד כל רסול עבדיך על הראשון. אמת שאתה הוא אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. Page 114. Out of Sahara. תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל חנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות, אוסף אלה שיר החדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני God Yisrael. Words of personal prayer, the silent Amidah, beginning on page 115.
We invite you to finish your private prayers. We turn back as a community for Chazarat Hashatz, the reader's repetition, page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Koneh Hakol וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני העפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. פני אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. בעינינו תיראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי אל ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. And we take our seats, turning to page 117. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, ביעמדו לפניך על הר סיני.
ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתת עוד אלוהים לגויי הארצות, ולא הנחת מכינו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי שביעי כולם יספרו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קודשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשב את העבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. הטוב כי לא חלו רחמך, ברמכם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ותרומם שמך מלכנו תמיד עולם ועד, וכל החיים יודוך סלע, והללו את שמך באמת, האל ישועתנו וזרועתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך
Kivior panecha natata lanu, Adonai Eloheinu, sim shalom, al tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim aleinu, ve'al kol Yisrael, lamecha, Torah chaim ve'ahavat chesed, Utzedaka uvracha verachamim v'chaim v'shalom. Sim shalom ba'olam tova uvracha, chen v'chesed verachamim aleinu, ve'al kol Yisrael, lamecha, v'tov b'einecha levarech et amcha Yisrael, b'chol עת ובכל שעה, בשלומך. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו, ועל כל ישראל, עמך. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Kaddish Shalem, page 138. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי ומלך מלכותי, בחייכון ומוכן ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ועולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתבר בתרומה ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו תתקבל צלתון ובתון בכל ישראל קדמה והון ושמיה ואמרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Continue now with the Torah service, page 139. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, Adonai in loch le'alam v'ed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai varech et amo v'shalom, av harakamim itiv avirtzon Zion, Tivnech Amod Yerushalayim, Tivnech Amod Yerushalayim, Kivecha levad batachnu, Melech El Ram v'Nisa, Adon Olamim. Vayehi b'nso Aaron vayomem Moshe, Kuma Adonai v'yakutzu oivecha, v'yanusu misanecha mipanecha,
Mitzion tetzeh Torah, ki Mitzion tetzeh Torah, u'devar Adonai mirushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael, b'kedushato. Baby anarakit zelishmi kadisha kadisha yakira anamar tushbichan be'anarakit be'anarakit Kadisha Yakira Anamar Tushbechan Yehei Rava Kodamak V'tiftach libi b'oraita V'tashlim mishalin delibi V'liba dichol amach Yisrael Litavu lechayin v'lishlam Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Adonai Echad Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Shema yaktav lecha Adonai hagedol v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'haor kichol b'shamayim Can't help it. b'shamayim u'ba'aretz lecha Adonai hamamlaka v'yamid na'aseh lechol rosh romimo romimo Adonai Eloheinu v'ishtakavu la'adom raglav kadoshu romimo Adonai Eloheinu v'ishtakavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. This week's Torah portion is devoted entirely to providing detailed instructions for building a Mishkan, a portable sanctuary that's going to accompany the Israelites on their trek through the desert.
We learn of the fundraising involved. It's the first fundraising campaign in Jewish history. I think we've mastered it. We read of the measurements and the building of the structure itself and its tiered levels of holiness. We're told how to construct the items to be used in the Mishkan, the menorah, the altar for the incense, the altar for the animal sacrifice, the laver, the table for the showbread. All of this is given in minute detail and often reads like an IKEA instruction book, which we all detest and ignore. So why? Why? I spent 16 summers working as part of the leadership team at Camp Ramah. And there we provided this intense, immersive Jewish experience layered with deep, lifelong friendships and enjoyable, meaningful experiences. We did this both for the campers and for the staff and the counselors. And following each and every one of those summers, we would hear from those who attended how depressing it was to go back to normal Jewish living. Camp Ramah was the apex of the Jewish experience. Normal was boring. So the Israelites have just encountered God at Sinai. Thunder, lightning, earthquakes, shofar blasts. The very presence of God creates an unparalleled moment in Jewish living. And now, following that, they are now moving away. They're moving away from the apex. They're returning to normalcy. It's the day after the wedding when the chuppah accompanies the couple into marriage. It's the day after a bar mitzvah when the tzitzit escort the youngster into a mitzvah-driven life. Like the campers, they wanted to bring some of the power and some of the meaning of their encounter into normal. The Israelites sought in some fashion to bring God along with them on their journey back into normal life. And the tabernacle was the vehicle for that effort. Its very name, the Mishkan, the place of dwelling, reveals the divine presence. And while the details at first seem inconsequential, they are not. They are not when you're fashioning a portable symbol of life's greatest moment. The gold, the silver, the copper, the royal colors of the fabrics all capture the importance of this emblem, the emblem of the people's hope to extend the exhilaration of the holiness that they encountered at Sinai. We begin page 495. V'yazor v'yagim v'yoshel chosim bo v'namar amen. Hakol havugod Eloheinu t'korov l'Torah ya'ta'amod rishon. Baruch shenatan Torah l'mo Yisrael b'kedushato. Ve'atem advekim b'nai Elohechem chayim kolchem hayom. First Aliyah begins on page 495, chapter 26, verse 31. Baruch Adonai Hambarah. Baruch Adonai Hambarach le'olam ha'ed. Baruch atah Adonai Baruch Adonai Hambarach le'olam ha'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher b'harbanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vasita parochet techelet v'argamon tolat shani v'shesh moshzar ma'aseh choshev yaseh ota keruvim v'natata ota al arba'a amudei shitim mitzufim zahav avehem zahav al arba'a anei chasef v'natata et haparochet tachat kerusim V'heveta shama mibeita la parochet et aron ha'edud v'ivdila haparochet lachem
Vein HaKodesh, Uvein Kodesh HaKadashim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher kochech ya'amod sheni. We're continuing on page 495, verse 34. Baruch hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nepachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'natata et haparochet al Aron ha'edut b'kodesh ha'kadashim v'samta et ha'shulchan michutz laparochet v'et ha'menorah noach ha'shulchan al tzela ha'mishkan te'mana v'ha'shulchan titen al tzela tzafon v'asita masach lefetach ohel techelet argaman v'tola'at shani v'shesh mozar maseh rokem v'asita lamasach hamisha amudei shitim v'tzipita otam zahav avehem zahav v'yatzakta lahem hamisha anei nechoshet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amdu shlishi. Page 496, the top of the page. Nope. No, apparently not. Baruch hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Tzipita et hamizbeach atzei shitim chamesh amot orech bechamesh amot rocha revua ien hamizbeach b'shalosh amot kamato ve'sita karnota al arba'a pinota mimenu hiena karnota etzipita atro nechoshet etzipita Ve'asita sirota ladoshno ve'al umisrekota umislegota umachtota lecho kela asenechoshet. Yasher kochech. Beautiful. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amod revi'i. Page 496, verse 4. Baruch hu es Adonai Baruch. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed.
atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bocha banu mikol ha'amim v'nosan lanu es Torato Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Tough one. Amen. Va'asita lo מחבר מעשר רשת נחושת ועשית אל הרשת 4 טבעות נחושת על 4 קצותיו ונתת אותה תחת קרקעיו המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח, ועשית בדים למזבח, בדים עצי שיטים, וציפית אותם נחושת, והובו את בדיו בטבעות, והיו הבדים על שתי צלות המזבח בשעתו. נערוב לוחות תעשה אותו כאשר הראה אותך בהר כן יעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד חמישי. Page 497, verse 9. Baruchu et Adonai hamavarach. Baruch Adonai Me'olam Va'ed. Baruch Adonai hamavarach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה כלאים לחצר 16 ואמה אורך לפאת האחת עמודיו 20 ואדניהם 20 נחושת ועבי העמודים וחשוקיהם כסף וכן לפאת צפון באורך כלאים 100 אורך ועמודיו 20 ואדניהם 20 נחושת ועבי העמודים וחשוקיהם כסף ורוחב החצר לפאת ים כלאים 50 אמה עמודיהם 10 ואדניהם 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah.
Amen. Ya'amod shishi. So I can't let the Vaveh HaMishkan go away because the beautiful Vav is there, right? And a Vaveh means the hooks, right? A Vav is a hook. And if you look at the letter Vav, it looks like a hook, right? And its job grammatically is to hook things together, right? Ani ve'ata. Last thing I'll say about the Vav is in Yud, Hey, Vav, Hey, it connects the upper Hey with the lower Hey. And so that Vaveh HaMishkan is a very important letter for us, both grammatically and also spiritually and mystically. Baruch Renée Baruch Me'olam Va'ed. Amen. Amen. V'rochav hachaser lifat kadma mizracha hamishim ama v'chamesh esrei ama kilaim lekatef amudehem shosha v'nehem shosha lekatef hashenid chamesh esrei kilaim amudehem shosha v'nehem shosha L'sha'ar chazer matzach esrim ama tilechet vargaman v'tolat shani v'shesh mashzar me'ase rokem amudehem arba'a v'adnehem arba'a. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'kehei olam nata b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amod Shvi'i. Page 497, verse 17. Call for the seventh Aliyah. Baruch Adonai Borach. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Klamudei hachaser savim uhushakim kasef vavehem kasef vanehem nechoshet orech hachaser me'avi amav rochav chamishim v'chamishim v'koma chamesh amot shesh masar v'nehem nechoshet l'chol kolei hamishkan v'chol avodato v'chol yitedotav v'chol yidot hachaser nechoshet. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת חיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yashikoach, how beautiful the custom is when relatives, husbands and wives and fathers and daughters have an aliyah. The custom is for the family to stand up as well. Good job. Let's make a Mishaberach, a special healing for all those who read the Torah this morning, for all those who received an aliyah this morning. Mishaberach Habtena Abraham Yitzchak Yaakov Serevka Chavaliyah. Vivarech Kol HaKruim Ve'et Kol HaBaalei Kriya Asher Alu v'karu hayom lichvod hamakom lichvod haTorah v'lichvod haShabbat HaKadosh Baruch Hu yishmortem et mishpachotam yishlach bracha v'tzlacha b'chol ma'aseh yedehem v'kol Yisrael achehem v'nomar Amen. Special prayer for those who are ill. If you have someone in your life that is in need of some healing, I invite you to please rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah. Vivarech v'yirapeh et kol hacholim.
HaKadosh Baruch Hu Yimele Rachmim Alehem Lachzikam V'Larapotam Yishlach Lehem Mehera Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Ufrat HaGuf B'toch Shachal Amo Yisrael Shabbati Milzuk Ufrat Kravo Lavo Hashta Bailav Zman Kariv Venomar Amen. You can find the Misha Berach song at the beginning of our Sidurim. Misha Berach Avotenu Mikor HaBracha Limotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishe Beirach Imotenu Mikor HaBeracha Leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. So our Hasidic rabbis teach that the most important voice that we hear is the second voice. The first voice, is a good, nice experience, but it's the second voice that gives it the power and the energy. So thank you for singing along. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah ve'almad divra kirutei ve'amlich malchutei v'chayechonu v'yomecho v'chayedecho beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imeru Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam le'olam le'omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudeshah li'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran le'alma v'imeru Amen. Ya'amod maftir. Once again, page 497, verse 17. Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Kol amudei hechasher savim muhushakim kasef vavehem kasef vanehem nechoshet orech hechasher me'avi amav rochav chamishim b'chamishim v'koma chamesh amot shesh machsar vanehem nechoshet v'chol kelei hamishkan v'chol avodato v'chol yitedotav v'chol yidot hechasher nechoshet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomchei ha'meushar. Eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomchei ha'meushar.
דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום. יאללה 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 yalla 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 lillahi la ilaha yalla 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 yalla. We turn to page 500 of the Haftarah for Parshat Truma. Just a few words of introduction to the Haftarah. This is also a story about building, but instead of building the Mishkan that we just read about in today's Torah portion, this is about King Solomon's temple, the building of the temple. And while the two processes are similar, there are some differences that I think are interesting. In Parshat Truma, in the building of the Mishkan, it appears that the directions, the architectural plans, the building instructions are dictated by God. I mean, they're in the Torah, so you could suggest that the Torah is not reporting on what they built, but instead instructing them what to build. And in the Haftarah, you seem to have something different. There is no record of God instructing the architectural plans for the temple. Solomon built a great, magnificent building. He and his architects receive all the credit. And it is a magnificent structure that lasted for hundreds and hundreds of years until it was destroyed by the Babylonians. One of the interesting ways to think about this is that the temple was built on spec. You know, if you've ever been involved in real estate or read about it, sometimes buildings are built on spec, that you put up a building and you're not sure who's going to buy it. You build a house, you're not sure who's going to live in it. You have hopes and you have plans, and perhaps you've identified a potential user, but not necessarily. And this remains kind of a mystery until the end of the process, when you execute a lease or a sales document and the intended end user occupies the premises. And we actually get that at the very end of this Haftarah. So when we reach it, you can take note. There is essentially a conditional lease, a conditional sales document. And it's essentially God, the supposed occupant, telling the Israelites, if you keep the mitzvot and if you follow my commandments, then I will live here. And the presumption is, of course, if you don't, then I'm going to move out. And as we know from history, that is indeed what happened. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratza b'divreihem hane'amarim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo v'mdiei ha'emet v'tzedek. Adonai natan chachma l'shlomo kasher diber lo vayehi shalom bein Hiram uvein Shlomo v'yechretu berit shneihem vayal hamelech Shlomo mas mikol Yisrael vayehi hamas 30,000 ish.
וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון 2 חדשים בביתו, ואדון ירם על המעש. ויהי לשלמה 70,000 נושאי סבל, ו80,000 חוצב בהר. לבד מסורי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. ויצר המלך ויעשו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים, ויכינו העצים ואבנים לבנות הבית. ויהי ב80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. בהבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 אמה ארכו ו20 רחבו ו30 אמה קומתו. והאולם על פני היכל הבית 20 אמה ארכו, על פני רוחב הבית 10 באמה רחבו על פני הבית. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, ויבן על קיר הבית סביב סביב, הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, ויצלעות סביב. היציע התחתונה 5 באמה רחבה, והתיכונה 6 באמה רחבו, והשלישית 7 באמה רחבה. כי מגרות נתן לבית סביב חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבונתו. פתח הצלע התיכונה אל כסף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומהתיכונה אל השלישים. ויבן את הבית ויכלהו, ויספון הבית גבים ושדרות בארזים.
ויבן את היציע על כל הבית 5 אמות קומתו, ויחזוב את הבית בעצי ארזים. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה, ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אלוהינו, נאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ועלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בן דוד משיחך, במהרה יבוא ויגע ליבנו, על כל כיסא לא יושב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Yasher Koach on the Haftarah reading and the context that you offered us. Friends, we turn to page 149. Let's rise for a prayer for peace. 149. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. And nation will not threaten nation, and mankind will not again know war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in the Torah. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. And we say, Amen. Amen. We return the Sefer Torah to the Ark on page 153. Hallelujah, Shem Adonai, ki niskav shemo levado. Odo al eretz mishamayim, v'korem keren liyamo, tila lecho chasidav, livnei Yisrael am kirovo. Hallelujah, hallelujah.
b'nei elim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kivod shemo, ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Kol Adonai alamayim el hakavod yerim, Adonai amayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai dover arazim, v'yishaber Adonai et arzei havanon. Vayarkidem kimo egel Levanov Sirion, kimo ben Re'emim. Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yechol el ayalon, vayechesov yarod, uvehechalot hulo omer kavod. Adonai lama boya, Shavayeshev Adonai melech le'olam, Adonai oz le'amo yitain, Adonai yivarech et amo b'shalom. Shuva le'votel Yisrael kumar le'votecha, Torah le'zecha, 154. Lama chazikim ba b'tom cheha meushar deracheha darchei noam bechol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva So we continue on page 155 with the Musaf service. Remain standing for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ילמד דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ויאמרו Amen. We continue with the Musaf Amidah, page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביחווה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה.
אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים, אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים רופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל דיבורות, ומדום הלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אמן. הרצפה והתשעה קצת צלח שרפי קודש, מקדישים שמוע קודש כתיב ונפר עזר זה ויאמר. נעריצך ונקדישך, כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכרזל זה ויאמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אדם עלי עולם, משרתיו שואלים זה לזה, חיים מכבודו ותמכנהו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו ליומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפם רחמים, יחנם יחנם שמו, ממקומו יפן מרחמים ויחונם, הביחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביעבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו ומלכנו מושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, שנית, שנית, שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, שנית, שנית, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדול לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדול לך, ולנהי
לנצח נצחים, קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גדולך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גדולך, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה, ברוך. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. 181 for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמא דברי קירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ויזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם יעלמא ים. Tifara
יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ביעלמה ויאמרו אמן תקבל תפילתון ויותון דכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא ויאמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Yasher koach. Strong work. Shabbat Shalom. Welcome to those who are here live in person. Welcome to those who are here virtually through Zoom and YouTube Live. We're truly a hybrid community, and it's beautiful to have your voices here in the sanctuary. We are blessed and honored to have Renée Wizig-Barrios, President and CEO of the Jewish Federation of Greater Houston, to address our community this morning. So our Houston Jewish community is made up of different parts. This is the participatory part of the service. Well, let's name a few organizations that are in the Houston Jewish community. And we've got, yes, we have services, social services. We have an umbrella federation. We've got schools. We've got Hebrew Loans, the Jewish Community Center, synagogues, of course. We have all kinds of different organizations, nonprofits, that are here. And too often, we all work in our silos, right? We are friendly with one another, but we don't often collaborate and coordinate. And so we need an umbrella organization to help us vision, to help us connect with one another. And so the president of CEO of that umbrella is here today to give us a little insight. Bakasha. Good morning, everyone. Thank you, Rabbi Teller and Cantor Levine, for sharing your pulpit with me. Let me take my mask off. Sorry, I forgot to do that first. And of course, it's going to get stuck on the earrings. The women in the room will know what I'm talking about. I also want to thank Bris Shalom Board President Jonah Paransky. You are all such supportive partners in our community, and I appreciate you. As Rabbi Teller mentioned, I'm here to speak with you a little bit about my reflections on the Torah portion, but also what we at the Federation are doing to help strengthen our Jewish community. As we heard, this week's Torah portion, Truma, from the book of Exodus, describes in painstaking detail what the Israelites need to do to construct a Mishkan in the wilderness. And although it may be the first fundraising reference in the Torah, I'm not going to talk about the fundraising aspect. We read, the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel and have them take for me an offering. From every person whose heart inspires him to generosity, you shall take my offering. And they shall make me a sanctuary, and I will dwell in their midst." Our people were given these instructions when they're wandering in the wilderness. And all of us have been wandering in the metaphorical wilderness these past couple of years. And the concept of constructing a sacred space to continue to bring God into our lives is something that brings great comfort. The ongoing COVID pandemic, the resurgence of anti-Semitism, and a polarized culture in our country have really challenged all of us. Each of us can probably identify with our ancestors who must have felt a bit lost while wandering in the desert. My own family recently navigated our daughter's bat mitzvah through the challenges of COVID. We postponed a year like many did so that we wouldn't do it all on Zoom. And ultimately, it was a beautiful experience transmitting Torah from generation to generation, surrounded by family, friends, and clergy. It was truly amazing to be able to experience this sense of spiritual connection with my daughter, my parents, my grandparents, my cousins, my children.
and this closeness to God during such a difficult time. I know for all of us, continuing to find ways to feel connected to our spirituality is truly essential. Here at Bris Shalom, you have built a truly remarkable sacred space. As a small, tight-knit synagogue, your members have strong ties to this congregation and to each other, and you serve our community in so many ways. I'm here to tell you that the Federation really sees itself as a community of communities. It is so inspiring to me to get to know the vibrancy and warmth of our synagogues, our schools, and agencies that make up the Houston Jewish community. We at the Federation are dedicated to uniting the diverse parts of our community so that we each feel part of a greater whole and just as connected to each other as you do within these walls and on Zoom. Amid some very challenging times, a key tenet of the Federation is finding ways to bring people together and ensuring our community needs are met. Many of you may not know me, but I was born and raised here in Houston and I'm a member of Congregation Beth Israel. My whole life has been motivated by my Jewish values, by what I grew up seeing on the Bima: do justice, love mercy, walk humbly with our God. And my husband Alvaro and I are blessed to be raising our children here in this community as proud fifth-generation Texans. Throughout my career in the nonprofit sector and as a servant leader, I have really focused on bringing together diverse communities to meet pressing needs, raise community funds, and partner with agencies and leaders to make a difference. I feel that it has been the compassion that I learned from my Jewish values and modeled by my parents, and also the sense of resolve that was also modeled by them, that have given me the capacity to lead in this way. In good times and challenging times, the Jewish Federation has been a leader, convener, and key supporter of this community. And it truly takes each one of us in the community to make that happen. Moses is given very specific instructions to build this sanctuary, and it is very clear that it is a collective project for the community to accomplish together. It is way too much for any one individually. So too does the work of creating a vibrant Jewish community, and all the work of the Federation rely on many of us working together. Indeed, the Federation and Congregation Bris Shalom have been partners in our community always. Through both funding and our networks, the Federation has supported this shul, as well as the Goldberg Montessori School, which I know benefits from your partnership in sharing your space. In 2021, through our COVID appeal, we provided $25,000 to your synagogue and congregational school. Your religious school teachers regularly participate in our professional development trainings, teacher mentorship program, principals network. And this summer, one of your teachers will join us on the Shirley Barish Educators Experience in Israel. And that's just our recent support of your congregation directly. Whether you have a parent or a grandparent at 7 Acres, or you've ever benefited from Jewish Family Service, or your children attend one of our Jewish day schools like mine, or go to summer camp, or participate in Hillel or BBYO, or any of the other wonderful community programs we have, the Federation is behind all of them. We are also staunch supporters of our Jewish homeland and continue to work to support its success and to build connections between Houstonians and Israel, and to help Jews around the world in need. While raising money to support the community, both at home and abroad, has always been central to our mission, the work of the Federation and the ways we support the community extends way beyond our funding. Our work takes on the role of community connector, convener, and innovator. As a new leader of the Federation, I have visited with every one of our networks, and it has been amazing to hear the stories directly from our early childhood directors, our heads of school, our congregational principals, about the challenges they're facing during the pandemic, what continues to keep them motivated, and how we at the Federation can support them. They truly say that these networks are a way of them feeling an ongoing sense of community, a sense of support, and some well-being during really challenging times. In all of our work, and now quite literally, we are building for the future with our new beautiful Velvet G and H. Fred Levine Jewish Federation of Greater Houston building slated to open in April. Our building is part of the Evelyn Rubenstein JCC's $50 million campus renovation and expansion, and we are grateful to Bris Shalom members, longtime Federation supporters, and Houston philanthropists, Velva and Fred of blessed memory,
who generously made the lead gift so this dream could be realized. This new building will allow us to convene our community in a myriad of ways. The Federation is evolving in other ways as well. Looking toward the future, we know that we have to continue to adapt. We really want to be listening actively to our community in meaningful conversations so that we can hear from you about our community's needs and how people want to connect Jewishly. And as you know, we also have to work very hard to keep our people safe. Like you, I was petrified watching the news as it emerged out of the synagogue Beth Israel in Colleyville. Anti-Semitic incidents are on the rise. And even before this incident in Colleyville, the Federation had been working for the past 2 years to expand our role in community safety and security. Unfortunately, Houston has been the only major US city without a comprehensive security plan for the Jewish community. Beginning this year, that changes. We have begun the process of hiring a community security director. Our important partner in this work is the Secure Communities Network, SCN. They are the same group that trained Rabbi Charlie Citron Walker and others taken hostage that day. SCN was established by the Jewish Federations of North America and the Conference of Presidents of Major Jewish Organizations to be the official Homeland Security Initiative of the Organized American Jewish Community. As we join with SCN, the security director we hire will coordinate with all Jewish organizations, city leaders, and local, state, and federal law enforcement officials in Houston and surrounding counties. They will develop and manage a security framework, including physical security strategies, facility assessments, procedures, and emergency response plans. They will also provide community training. We are hiring this individual within the next 90 days. So what does this mean for the Bris Shalom community? The new security director will coordinate with your clergy and staff, do a comprehensive security assessment of your campus, provide access to training, and help you apply for Homeland Security grant funding to improve your security. In this uncertain time, a comprehensive security plan is truly essential to keep our entire community as safe as possible. All of our work has the ultimate goal of supporting each of you, and we are so proud to be that glue that enables our community to thrive. The work of the Federation has had such a historic connection to this shoal. We have been blessed to have so many great leaders, both lay leaders and professionals from Bris Shalom, who have given of their time and talent tirelessly. That's a word to mumble over. This includes several of our former Federation board chairs, including Sandy Weiner, who's here today, who served the Federation and community so nobly during Hurricane Harvey, along with Carol Goldberg, who I think I may see over in that pew, Leonard Goldstein, and Sandra Weiner, as well as many of the leaders who are on the board and committees of the Federation today. We all have a role in helping to shape our Jewish future. Together, we can accomplish so much more than any of us individually. We know that the Federation relies on the power of the collective, and we want to bring more people into our big tent. We want everyone to feel welcome and embrace the many ways that people are living Jewish lives today. We want to reach out to those in our community who have not yet engaged with the Federation and create easy on-ramps for them to get involved. We will be hosting a listening tour next fall to hear from the community directly about their needs and dreams for their Jewish lives and how it connects to our work. We will also use data. We have the Pew Research, which recently came out, our demographic study, and other sources to help make informed decisions that utilizes input from community members, partners, and donors. And over the next year, we will also determine how we can deepen our focus on lay leadership development, particularly of the next generation, to ensure the future leadership of both the Federation and our entire Houston Jewish community. We have to not think only about the needs of today, but create the Jewish future that we all want for our children and grandchildren, one where they continue to embrace our Jewish traditions and support our Jewish institutions, Lador Vador. So what does this mean for each of you? I'm excited about where we are headed, and I want you to be a part of it. Your thoughts, opinions, and ideas are important to me. I hope that as we embark on our listening tour, you will participate. And I'm excited that once again, we'll have opportunities to connect and engage as a community. This month, we will hold a virtual Yom Limud, our annual Day of Jewish Learning, and later this spring, we will have an in-person collage in April, our annual Women's Philanthropy Luncheon.
There will be young adult programming again, and PJ Library events too. A little something for everyone. And next fall is the return of our community mission to Israel. Mark your calendars for an information session on March 9th. We hope many of you will join us on this journey of a lifetime, which will be next November 6th through 13th. If you don't receive emails from the Federation, fill out the contact form on our website so that you can learn more about the important work we do. You can also like our Facebook page so you can stay up to date on our happenings. As you can see, we are doing our best to bring everyone together to build this sacred space where God can continue to dwell among our very own Houston Jewish community. And we can only do this in partnership with strong synagogue communities such as yours. Rabbi Dr. Lord Jonathan Sachs of blessed memory said, "We are as great as the challenges we have the courage to undertake. While the challenges have been plentiful of late, we are prepared to meet them head on with resolve and compassion. The Federation is here for our community as a leader and convener. Together, we will get through the difficult times and ultimately thrive. Shabbat Shalom." Shabbat Shalom. Thank you so much for insight into the Federation and the work that you do. Sounds like you've got your hands full. And thank you for all your work and for being here this morning. Thank you for having me. Appreciate it. Friends, we want to invite Leo Goldberg up to the Bima to lead us in Kelohenu and Aleinu in the closing service. Future candidate for Bar Mitzvah. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michemalkenu, Michemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Emalkenu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Hasamim. Rise, page 183. Aleinu l'shabbat Adon HaKol, Lates Gdula Leotzei Bereshit, Shelo Asanu Kigoy Haratzot, Velo Samanu Kimishpachot Adama, Shelo Sam Chelkeinu Kahem, Vigor Aleinu Kecho Hamolam, Banachnu Korim, Umishtachavim Modim, Lifnei Melech Malchei HaMlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Notkeh Shamayim ve'yoseh haaretz, Umoshav Ikaro b'shamayim ima'am, Ushchina tuzo, begohei meromim, Hu Eloheinu einod, emet malkeinu efes zulato, kakatu betorato, v'yadata yom v'hashevota elecha, ki Adonai hu Elohim, b'shamayim mima'ah, v'ya'aretz mitachtateinu einod. Av yergilu li min ha'aretz.
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד Friends, you may be seated. On this All Shabbat, right, nice job. our hearts go out to the family of Jane Sonnenschein. And we're observing the Yortzites of Fanny Benton, Max Bertman, Gilbert Bettman, Holly Burnett, Becky Cohen, Meyer Cohen, Earl Dockschlager, Muriel Duchin, Julius Furston, Bernard Flans, Ralph Flumbaum, Charles Gates, Lila Goldman, David Goodman, Ava Hamori, Peter Hochschild, Marlene Kaplan, Bertha Kohansov, Nora Leff, Leetris Miller, Ruth Ross, Elaine Friedman Royal, John Jacob Scott, Sandra Siegel, Meyer Shatisky, Marvin Slater, Malcolm Slako, June Tabalski, and Rosemarie Weisfeld. Those in the period of mourning, those observing a yahrzeit, we ask you to please rise. Words of Mourners Kaddish, page 184. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah V'yamah Divrah Chirutei V'yamlich Malchutei V'chayachon V'yamechon V'chayei D'chol Beit Yisrael V'hagala V'zman Kariv V'meru Omei Yehei Shmei Rabbah Mevorach V'olam Omei Omei Yitarach V'yishtam V'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei l'kudisha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran v'yama v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Shalom Bimrumav Hu Yaseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'meru Amen. Amen. You may be seated, Mr. President. Shabbat Shalom, everyone. It is always a pleasure to be here with all of you celebrating Shabbat, both here in person with us and online. I want to take a minute and thank all of our daveners, Torah readers, Gabaim, and Genzubai today. Thank you so much for making our service possible. And a special thanks and welcome to our special guest today, Renée Wizig-Barrios, President and CEO of the Jewish Federation of Houston. It was great having you to speak to us here from the Bima with the incredibly important work that the Houston Federation does for the entire community. A number of upcoming events. Firstly, we continue with our morning minyan every day except Shabbat morning. Sunday through Friday at 9 a.m. on Zoom. That's continuing virtually. Please join us there. The reverse book drive continues. We're almost done with books from both the Rabbi and the Cantor's collection. If you were waiting to get Superheroes in Philosophy, I apologize, I'm taking it home with me, but there are other good tomes worth taking still. The collection has gotten smaller as was desired, and so the last number of books are in the gift shop and will be donated on Monday. So come and get them. We still have books available for you to take, both for those of you who are here today in person and also those who may be here tomorrow and Monday morning. CBS Adult Ed, our continued series on Jewish history and civilization with Cantor Levine, resumes this Sunday, February 6th. And so please join us. Additional information in the bulletin. Exploring Judaism with Rabbi Teller continues every Wednesday on Zoom at noon. Info also in the weekly bulletin. Please join us there. We have an additional CBS Adult Ed class on Zoom, the Inspired Book Club, Spinoza's Challenge to Jewish Thought by Daniel B. Schwartz, Saturday, February 12th at 1 p.m. That gives you an entire week to not read the book, but still join us in the book club a week from now.
A reminder, we have the CBS Women No Sew Blanket Workshop on Sunday, February 13th at 1:30 p.m. There's registration information in the weekly bulletin, so please register, but you're more than welcome just to join us for this fantastic experience. I also want to mention an important community event coming up here this weekend on February 6th, the beginning of the the Real Abilities Film Festival begins, and there's a Real Art exhibit February 6th from 1 to 4 p.m. at the Sabine Street Studios. We have a number of members of the congregation who have actually contributed to that event with art. And so please come support the members of our congregation who have contributed their art and also this very important community event. More information should be available in the bulletin as well. And so please join us there. Lastly, we do have Kiddush today, but due to the outdoor weather situation, it will be a grab and go Kiddush because sitting outside today, we believe would be reasonably chilly for all. And so please, as you exit today from shul, please take Kiddush with you and celebrate the joy of Kiddush Shabbat apart but together at the same time. And with that, Shabbat Shalom. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, V'et Nasa, V'chefso Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'acharei Kichlot HaKol, Levado Yimloch Nora Adon Olam, Be'u Haya, Tifara Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, V'et Nasa, V'chefso Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'hu Echad V'ein Sheni, Lehamshilo Le'achbira Adon Olam, Beli Reshi, Beli Tachlit, Belo Haoz V'hamshisha Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, V'et Nasa, V'chefso Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'hu Eli, V'chai Goali, V'tzorcha li b'yitzara Adon Olam, V'hu Nisi, V'manos li, V'lakosi b'yom Ekra Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, V'et Nasa, V'chefso Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, B'yado Akid Ruchi, B'yet Ishan V'ya'ira Adon Olam, V'im Ruchi Geviyati, Adon Ali V'lo Ira Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, V'et Nasa, V'chefso Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam. Yasher Koach, very nicely done. We rise for the Kiddush, Vishamru B'nei Yisrael, et HaShabbat, La'asot et HaShabbat, Ledorotam Berit Olam, Vishamru B'nei Yisrael, et HaShabbat, La'asot et HaShabbat, Ledorotam Berit Olam. Beni u'bnei Yisrael, oti le'olam, oti le'olam, oti le'olam.
ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. על כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ציוונו על נטילת ידיים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. We channel God's energy into the room, into the world with the priestly benediction. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שבת שלום. That was intense. Come on. All right, I owe you dinner.